wa TV47 ingwetekia kwethera wina ntuko enjea leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya lugha ya mama. Najua unashangaa lugha gani hii, lakini tunaadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya mama popote ulipo. Natumai kwamba siku yako imekuendea vema. Hujambo na karibu. Unatazama taarifa zetu za TV47. Upeo wa TV47, kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Viongozi wa Azimio watishia kuwasilisha kesi mahakamani kupinga mswada wa nyumba za bei nafuu. I did file an amendment to this housing levy bill that the speaker has since denied its admissibility, and that is one of the reasons why we've decided to walk out. Kelvin Kiptum alifariki kutokana na majeraha mabaya kichwani, asema mkaguzi mkuu wa maiti serikalini Johansen Oduor. So what actually killed the late Kelvin was severe head injuries, which when I look at them, they look more of something which was caused by a motor vehicle accident. Na usalama waendelea kuzorota eneo la Luanda County Vihiga, wakazi wakitaka maafisa wa polisi kuhamishwa. Luanda Police Station, tumeongea wengine wameenda, tunaenda kuwa wote. Hakuna mtu anabaki hapo. Tunataka maafisa ambao ni wazalendo, maafisa ambao wanajali maisha na afya ya wananchi. Karibu kwenye taarifa zetu mtazamaji. Ni saa 1:01 juu ya alama saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Mwanariadha Kelvin Kiptum alifariki kutokana na majeraha mabaya kichwani. Mkaguzi mkuu wa maiti serikalini Daktari Johansen Oduor amesema kuwa uchunguzi wa mwili wa Kiptum umebaini kuwa alipata majeraha mabaya kichwani na hata mwilini. Oduor amesema kuwa Kiptum alivunjika fuvu la kichwa na mbavu, hali iliyoathiri mapafu yake. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kisewa Emory, kocha wa Kiptum Gavius Hakazimana amezikwa leo nchini Rwanda, huku waziri wa michezo Ababu na Mwamba akihudhuria. During the postmortem, the finding was as follows. Wiki mbili baada ya kifo cha mwanariadha Kelvin Kiptum, mkaguzi mkuu wa maiti serikalini Daktari Johansen Oduor amesema uchunguzi wa mwili wa Kiptum umeonyesha kuwa mwanariadha huyo alifariki kutokana na majeraha mabaya kichwani. Oduor anasema fuvu la kichwa cha mwenda zake lilivunjika, huku pia akibaini kuwa mabavu yake ya kushoto na kulia yalivunjika. The late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures, which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures. Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second and third rib were fractures, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth and seventh ribs were fractured. Mwanapatholojia huyo ameongeza kuwa wamechukua sampuli zaidi ili kuendeleza uchunguzi, huku pia idara ya upelelezi wa jinai yani DCI ikiendeleza uchunguzi wake kufuatia kifo cha Kelvin Kiptum. For further analysis, because the circumstances of the death is still being investigated, so there are some samples will be taken which will undergo what is called full toxicological analysis. So you can see that whether there was anything that could have contributed to is being involved in the motor vehicle accident. Familia ya mwenda zake ilishuhudia uchunguzi huo, huku akisema kuwa ameridhika na jinsi uchunguzi wa maiti ulivyotekelezwa. I have witnessed the whole process. We started at 11 at tumemaliza at 13:40. Then we are waiting for the samples that they have said they will be taken for analysis. Haya yanajiri huku kocha wa Kiptum Gavius Hakazimana akizikwa nchini Rwanda, waziri wa michezo Ababu na Mwamba akihudhuria mazishi hayo. Kiptum anatarajiwa kuzikwa siku ya Ijumaa, Rais William Ruto akitarajiwa kuhudhuria mazishi hayo. What actually killed the late Kelvin was severe head injuries,
which when I look at them, they look more of something which is caused by a motor vehicle accident. Kisewa Emory, TV47. Asante sana Kisewa Emory kwa taarifa hiyo. Na wiki chache tu baada ya mauaji ya wahudumu 4 wa bodaboda katika kaunti ndogo ya Luanda, kaunti ya Vihiga, visa vya utovu wa usalama vimezidi kuripotiwa, huku wahudumu zaidi wa bodaboda wakivamiwa na hata kupoteza pikipiki zao. Wakazi wamewalaumu maafisa wa polisi wakisema wanashirikiana na wahalifu, huku sasa kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila akitaka kuhamishwa kwa maafisa wote wa idara ya usalama katika eneo la Luanda. Arnold Adidi na mengi zaidi. Mwishoni mwa mwaka jana, wahudumu 4 wa bodaboda waliuliwa kinyama na watu wasiojulikana, mauaji haya yakizua tumbo joto miongoni mwa wakazi wa eneo hili la Luanda, kaunti ya Vihiga. Hata hivyo, tangu mauaji haya kutokea hadi sasa, hakuna aliyekamatwa. Isitoshe, uvamizi wa wahudumu wa bodaboda umeendelea kuripotiwa, huku wananchi wakighadhabishwa na hali hiyo. Hali hii kimlazimu kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila kuandaa mkutano wa dharura wa kiusalama katika eneo hilo. Last year tulipoteza zaidi ya pikipiki 30. Tukapoteza watu wetu zaidi ya 30 zilienda. Bodaboda tumeuawa, tumechoka, tunauawa, tunanyang'anywa mapikapiki. Tunaomba mtupe kibali, tukishika wezi tuzilete, kwa sababu tunaposhika wezi tunaleta, mnawaachilia. Viongozi wa sekta ya bodaboda waliozungumza katika mkutano huo wameshtumu vikali maafisa katika idara ya usalama kwenye eneo la Luanda, wakidai kuwa maafisa hao hawajawajibika. Because kama ni security na pombe mmeshindwa kumaliza. Our members are dying. Members wetu wanakufa. Hakuna majibu. Leo usiambie usipidi fanya kazi ama nani. Leo kubali tu leo, useme leo utembee wewe na miguu zako. Kitu ya kushangaza, maskari wako ndio wanalinda wale watu. Tetesi hizi zikionekana kumkera kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila, ambaye sasa anapendekeza uhamisho wa maafisa wote wa usalama katika eneo hilo, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa zaidi zitakazosaidia katika kuwanasa watu ambao wameendelea kutatiza usalama mjini Luanda. Wale bodaboda wenye waliwawa na nyumba 10 kuanzia Disemba. Kuna mtu ameshikwa? Kuna mtu ameshikwa? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Hongo. Nataka niambie vyombo vya usalama kaunti ya Luanda, vyombo vya usalama kaunti ya safari ya Luanda, kama mleto hapa watu kikufa mnafurahi kuchukua pesa, nitang'oa wote. Kama serikali, kama vyombo vya usalama, tunajukumu kulinda maisha na mali wananchi, ndio. Aidha, wakazi wanatishia kuchukua sheria mikononi iwapo hali ya sasa itazidi kushuhudiwa. Hata hivyo, kamishna Watakila anasema kuwa hatua hiyo sio suluhu mwafaka kwa hali ya sasa. Usalama wa nchi uko mikononi mwa askari, mikononi mwa police officers, mikononi mwa AP, mikononi mwa chief na DC na ACC na paka PC paka Nairobi na jeshi la Kenya. Usalama wa nchi hauko mikononi mwa bodaboda. Linalotazamiwa kwa hamu na wakazi wa eneo hili ni kuona iwapo uhamisho wa maafisa wanaotajwa kushiriki ufisadi utatekelezwa pamoja na kuimarika kwa viwango vya usalama. Arnold Adidi, TV47, kaunti ya Vihiga. Kutoka Vihiga sasa turejee hapa jijini Nairobi, na hususan katika majengo ya bunge ambapo Rais William Ruto amepata ushindi bungeni hii leo baada ya wabunge wa Kenya Kwanza kupitisha mswada wa nyumba za bei nafuu katika kikao ambacho wabunge wa Kenya Kwanza na Azimio walirushiana cheche za maneno kuhusu mswada huo. Wabunge wa Azimio waliondoka bungeni na kukashifu serikali kwa utawala wa kiimla, kwani mapendekezo ya upinzani kwa mswada huo yalikataliwa na Kenya Kwanza wakati wa kufanyia marekebisho muungano wa Azimio ukiapa kwenda mahakamani na ukisitisha maandamano. Mswada huo sasa unasubiri kuidhinishwa na bunge la Seneti kabla ya Rais Ruto kutia saini yake na kuwa sheria.
He's coming Order, to my Majority desk to Leader. disrupt me. Order wa Mushomba, move your amendment. Move your amendment. He came here with an intention to disrupt me. Order, Honorable wa Mushomba. You either move the amendment or drop it. Let me drop it because I was not following the president. Thank you. Thank you. I want to urge our members on this side to drop all the amendments because it's not making any improvement in the House, and we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoke nje, muendeni nyumbani. This bill seeks to cure is another Kibera going to the future. And Mr. Speaker, those who were not in the House and those who oppose this bill are the ones who have benefited from exploiting the Kenyans who live in slums as voting machines. And I must congratulate these Azimio members who are in the House this afternoon because they have withstood the intimidation and the coercion not to do their work. Na maseneta wanataka suala la kubuniwa kwa tume ya uchaguzi nchini IEBC na uchumi wa taifa kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa ripoti ya kamati ya pamoja NADCO, huku pia wakipendekeza kupunguza kwa utumizi wa fedha serikalini kwa kupunguza safari za nje ya nchi. Japokuwa ripoti hiyo inapata uungwaji mkono mkubwa katika bunge la Seneti, maseneta wanawake wamezua cheche kali kuhusiana na kukosekana kwa kipengee cha kutekeleza theluthi mbili ya jinsia, huku wakimtaka Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga kuruhusu marekebisho katika ripoti hiyo kuhakikisha kipengee kinachoangazia theluthi mbili ya jinsia kimejumuishwa. I understand all we can do about this report is speak about it, but we cannot suggest any amendments. I would like to call the head of state and the leader of the opposition to actually confer and, if necessary, to recall the committee of NADCO to sit, even if only for 1 week, in order to relook at one of this agenda item which they decided to throw out instead of addressing. Remember, NADCO is a report of a political consensus. So that political will, if it's there from both sides, they can actually call these people. They did not come from South Africa and elsewhere. They are within Kenya. That they can be told, go back and finish your homework. You did not address one of the TORs. So I want to call on everybody to take this seriously and ensure that matters of the two-third gender are included, particularly in any amendment bill that will be drafted as a result of the NADCO report. It's sad when women are told in this country that we will have a balloon budget or they'll do. Is it only the women? Why is it so easy to give 7 years to the Senate, as much as I'm supporting that proposal, that it is so difficult to agree on this proposal? For me, by principle, I know it is in the report, and therefore it will be very unfortunate that we can come and start now speaking on different tongues on this report, on this issue of two-thirds gender, when the president was very clear that this will be his, indeed, achievement for the women of Kenya. Therefore, Mr. Speaker, I support and plead that we really need to appreciate when the report comes. Thank you, Mr. Speaker. Mtazamaji, hii leo wahudumu wa afya katika kaunti ya Busia wameandaa mgomo huku wakishtumu serikali ya kaunti hiyo kwa kukosa kuwasilisha matozo ya bima ya kitaifa ya afya NHIF na malipo ya uzeeni NSSF. Mgomo huo umetatiza shughuli za matibabu katika kaunti hiyo huku wagonjwa wakilazimika kurudi nyumbani. Nelson Mwereza na maelezo zaidi. Kufuatia mgomo wa wahudumu wa afya ulioanza rasmi hii leo katika kaunti ya Busia, wagonjwa wengi wameathirika na kulazimika kurudi nyumbani huku wengine wakilazimika kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi katika kaunti hiyo. Ni hali ya kusikitisha ambayo kwa sasa inashuhudiwa katika vituo vyote vya afya katika kaunti ya Busia, huko vitanda na vyumba vya kuwalaza wagonjwa vikisalia bure na wagonjwa waliosalia wakikosa huduma. Niko na mgonjwa alipasiliwa, hawezi kuamka.
Sasa hawezi tibiwa na anatoa usaa, nitamfanya aje? Atusaidie daktari, watusaidie, watutibu. Tunalia, wagonjwa wako vibaya hospitalini. Sasa ile wodi yenye niko wodi 3, wagonjwa wako wanaumia sana. Kuna wagonjwa wenye hata hawezi kutembea na tena tolewa, hakuna madaktari. Mgomo huo ulioanza saa 6 usiku ulihusisha maafisa wa afya wakiwemo wauguzi, matabibu wa vitengo mbalimbali, huku wakishtumu serikali ya kaunti ya Busia kwa kukosa kuwasilisha pesa ambazo wanakatwa kwenye mishahara yao, ikiwemo bima ya kitaifa ya NHIF. When you deduct my money and you pocket it and you go use it for other things, you are breaching your terms of office. Let them read chapter 6 of the Constitution of Kenya, which stipulates integrity and leadership issues. The Anti-Corruption Commission should investigate this matter. Why should you deduct statutory deductions? You make deductions and don't deliver them. Kwa sasa tunadai mwaka mzima hivi hawajaremit bank loans. Insurances hawajaremit. Ukikuja SACCOS hawajalipa. Baadhi ya wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya Busia wameelezea masaibu ambayo wanapitia kwa kukosa huduma na kulazimishwa kuondoka licha kudaiwa kiasi kikubwa cha pesa, huku wakimtaka gavana wa kaunti hiyo Paul Otuoma kuingilia kati na kutatua swala hilo. Mleta hapa juzi Jumanne hadi na leo hajapata nafuu yoyote. Mama hata hawezi kupinduka. Sasa sisi tunajiuliza, huyu gavana tulitarajia kwamba tunampeleka huko atatusaidia, na kumbe hakuna hata usaidizi. Kwa upande wake, afisa mkuu wa idara ya afya kitengo cha matibabu Daktari Wilberforce Lusamba ameelezea kuwa hali hiyo ilitokana na kucheleweshwa kwa fedha kutoka kwa serikali kuu, na sasa pesa hizo zimeanza kulipwa, huku akiwataka maafisa wa afya kusitisha mgomo huo. Na so tunawaomba, kwa vile ni jambo ambalo limeaffect kaunti yote na sio afya peke yake, wangekuwa wavumilivu tu kidogo, kama vile hawa ndugu zetu wa upande mwingine wametuvumilia, tunapoendelea kutengeneza haya maneno na kuhakikisha tumeyasort kwa pamoja. Nelson Mwereza, TV47. Asante sana Nelson Mwereza kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus nikoniwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee, soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every aspect of life, you know, you have to look at several. Unazidi kufuatilia taarifa zetu za Upeo wa TV47 mtazamaji. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Bodi ya mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA imemtaka kaimu mkurugenzi wa utoaji zabuni kujiuzulu mara moja kufuatia tofauti zilizoibuka katika ripoti ya uchunguzi wa zabuni kati ya mwezi wa Julai na Disemba mwaka jana. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, KEMSA imeripoti ongezeko ya 33% katika idadi ya kaunti zinazoagiza dawa pamoja na vifaa vya matibabu katika mamlaka hiyo.
Mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA imefichua njama iliyopangwa ili kutoa zabuni kwa baadhi ya kampuni bila kuzingatia utaratibu wa zoezi hilo. Haya yalifichuliwa katika ripoti ya ukaguzi iliyowasilishwa wiki 2 zilizopita. Na sasa kaimu mkurugenzi katika idara hiyo Gilbert Mamati ametakiwa kujiuzulu uchunguzi unapoendelea. The acting director in procurement department was requested to step aside to independently respond to the audit queries that were raised. Mwenyekiti wa bodi ya KEMSA Irungu Nyakera amesema kuwa zabuni zilizotolewa katika kampuni zisizostahili zimetupiliwa mbali na zoezi hilo litaanza upya kwa muda wa wiki 2 zijazo. We just called the officers and told them that they need to respond to those tender queries, the audit queries. But in the meantime, anything that was irregular was not to go through. Wafanyikazi 23 kati ya jumla ya wafanyikazi 40 katika kitengo cha kutoa zabuni pia walihamishwa kwa vitengo vingine mnamo mwezi wa Disemba mwaka jana. Hamahama hiyo itaathiri vitengo vyote hivi karibuni, huku waliohudumu katika idara moja kwa muda mrefu wakilengwa pakubwa. The reshuffles happened as soon as we realized that the tender process has been concluded to ensure that we do not have we do not disrupt the evaluations of the tender. Mamlaka ya KEMSA imenakili ongezeko katika idadi ya kaunti zinazoagiza bidhaa kutoka 29% mpaka 62%, ila wanapania kuafikia 80% ifikapo mwezi wa Machi mwaka huu. Licha ya ongezeko hili, kaunti mbalimbali bado zinadai mamlaka ya KEMSA jumla ya shilingi bilioni 3.2. KEMSA, there was a big hit to KEMSA from the COVID procurements, which actually ate into the capital, KEMSA's capital, to the tune of 3.5 billion. So really, that's why we were talking about the need to recapitalize KEMSA, at the very least, to the tune of the money that had been taken away. Kwa sasa, KEMSA ina deni la jumla ya shilingi bilioni 6, hali ambayo imeilazimu mamlaka hiyo kupunguza bajeti ya usafiri kutoka shilingi bilioni 1 mpaka milioni 600. Mamlaka hiyo ilikuwa imeomba shilingi bilioni 5 kutoka serikali ya kitaifa na sasa imepokea shilingi bilioni 2. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na Rais William Ruto sasa anasema Kenya ilipata riba yake ya Eurobond hivi majuzi yenye thamani ya shilingi bilioni 985. Kiongozi wa taifa amesema utawala wake ulikataa kuanzisha harakati za kukopa na kuongeza madeni ili kuimarisha uchumi. Na kama mwanahabari wetu Mike Kagungo anavyoarifu, Kenya sasa inatarajiwa kulipa kiasi kidogo cha mabaki ya shilingi bilioni 79.5 kufikia mwezi Juni mwaka huu. Huku wasiwasi wa wawekezaji nchini ukipungua kufuatia malipo ya Eurobond kwa shilingi bilioni 285.6. Mavuno ya deni la Eurobond nchini yameshuka katika safu ya tarakimu moja. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Naivasha kwenye kongamano la mawaziri, Rais William Ruto amesema utawala wake ulipinga jaribio la kuanza kukopa ingawa Eurobond ilikuwa na idadi kubwa ya wateja waliosajiliwa. Yesterday marked a significant financial milestone for Kenya as we successfully settled the buyback of a substantial part of the $2 billion 2014 Eurobonds that were scheduled to mature on the 24th of June 2024 by paying $1.5 billion raised on 12th February 2024. Kulingana na Rais William Ruto, utawala wake ulichagua kutoa dhamana ya shilingi bilioni 238 ili kukomboa ile ya kwanza ambayo ilipaswa kulipwa mwezi Juni, badala ya kulipa riba ya hivi majuzi ambayo ilikuwa na dhamani ya shilingi bilioni 985. The amount we actually received as people who are interested in our Eurobond is not 1.4. It is actually $6 billion, $6.2 billion. But we chose to take $1.5 billion because that is the amount that we need at the moment to plug in and to reduce the exposure that we have
as a country. Rais amesema kuwa kiasi kilichoidhinishwa ndicho cha chini kinachohitajika katika juhudi za kupunguza hatari ya taifa kwa wakati huu. The successful turnaround has pulled Kenya away from the brink of debt distress, put our finances in good working order, and established the necessary conditions to execute the bottom-up economic transformation agenda on a sound footing. Wiki iliyopita, shilingi ya Kenya ilipata faida dhidi ya dola ya Marekani, ambayo haijashuhudiwa kwa takriban miongo